что у нас? Экран? В онлайне или не в онлайне? Экран-то черный. Так, все, да? Все, мы живем. О, о, что? О. I'm contacting you on an encrypted frequency. I'm working on an important covert mission, and I could use your assistance. I can't go into the details over comms, but you should know, if we pull this off, it could change the course of the Herc conflict in our favor. Meet with me on Deep Space Nine to go over the details. Come along. I've been asked to keep the details of the mission on a need-to-know basis, and right now, only you and I need to know. Good luck. А тут уже связь прорвалась, блин. Что-то награда-то не очень. Так себе. Сама по себе миссия прям очень крутая, я ее помню. Ржачная. No, absolutely not. This is your worst idea yet. Do I need to remind you of the unwritten rule of acquisition, brother? Rule 0. What the Nagus wants, we acquire. Why me? Get an eliminator to do it. Get 50. You can afford it. You have connections with the Klingons. That and you're Rom's second most trusted Ferengi. What? Who's first? Nog? Pell? No. Moogie. Fine. Send her then. But brother, you did such a great job of rescuing her before. I also told your son to shoot me if I ever thought of doing something like that again. That's right, you did. Well, don't worry, he won't. That's not what I'm worried about. We need this, brother. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother, otherwise we're doomed. Insanity! You don't even know where the Iconian fleet is, Rom. I don't, but Starfleet intelligence monitors all major threats, including the Iconians. Starfleet isn't in the habit of sharing classified data. If we can get access to a security console, we can extract the data. We'll need to keep the security officer on duty occupied. Leave that to me, husband. All right, leader. The security officer on duty is a creature of habit. Comes in on a break every day without fail. Your job is to keep her occupied so Rom can get what we need from the security console. Do what you need to do. Smile, laugh at her jokes, whatever it takes. Put those feminine wiles of yours to good use. Really, Quark? I'm not here to seduce your customers. You and I both know there's more than one way to work a mark. Whatever you say, just don't mess it up. She'll be here any minute now. You worry too much, Quark. I got this. Woo! It's your lucky day, officer. You're the 10 millionth customer here at Quark's. Congratulations! You've just won a free drink and a free spin at the Davo table. Quark, why don't you pour the lucky winner a drink? What'll it be, Constable? Oh, thanks. I'll take a nice Dractigino. I'm on duty. I can't stay too long, but I suppose I have enough time for a spin at the table. Lead the way. Так. Quark, will you turn that hollow me off, please? It's creeping me out. This is why I like the Hollow Leader. She doesn't complain as much as the original. There. Happy? The free drink will get her to relax. And then some Davo to keep her busy.
Looks like my luck's run out. Oh well. Thanks for the drink and the spin. Better get back to my station. Whoa, whoa, don't be so hasty, friend. The law of averages is on your side here. Trust me. Have another spin on the house. What have you got to lose? Okay, you've convinced me. One more spin. Why not? Это подыгрывать бы ему. Double! Nicely done. Those winnings are coming out of your cut, though. Good. The guard's distracted. Time to go to work. Какой-то скидка какая-то Анин идет. This is the most secret maintenance panel. Так, сейчас, секундочку. Так, и чё? Ага. Ой, блин. Так, blue, green, white. Все, понял. А, все? Once I'm in, I can install a back door. Слава богу, я уж думал, опять придется Then эти we can штукеры. access the system from the console at Quark's. Эм. Так. Так. Угу. Так. Ей. Ага. Так. Ага. Да, я буду форсим. Что-то тут. Heading back, Rom. Get out of there. Ладно, бегать нельзя. Relax, everyone. It's done. I'm on my way back. Try not to look conspicuous or guilty. Okay.
Can't believe you pulled that off. Being the Nagus hasn't made you go soft between the lobes. Let's figure this out before security gets wise. Use the console behind the bar and find out what you can about the Iconians. Oh, and while you're at it, look for any other useful information in there, too. Some of it could be valuable, you know. Relax, brother. I'll have these files cracked in no time. Starfleet encryption is good, but it's nothing compared to what we use in the Commerce Authority. That's actually difficult. Так, и... Бегать не можешь, Ром. Так, Iconians. Anything foolish enough to get in her sights doesn't live long enough to regret it, however. The wreckage of a Gamma pirate flotilla will testify to that. Давай замкните. Все. Intelligence officer's log starting 89001.7. Getting a lot of disturbing reports from Zenkethi space lately. Whispers of corruption in the highest ranks and talks of a coup are in the air on Zenketh. The Autarch's days might be numbered after his crusade failed, though the arrival of the Herc has kept him on the throne. For now. Ладно, у Толиан там что? Officer's log, stardate 89101.1. Не угадал. Boolean web technology has worked well against the Herc so far. They ensnared 70% of a Herc fleet shortly after it dropped out of warp. The rest of the fight was brief and one-sided. At least Tholian xenophobia is consistent. Our attempts to negotiate for web technology have been completely ignored. Так, сейчас стороны. Log stardate 88006.2. There have been some recent Terran incursions from the Badlands, but nothing overly organized. As of now, there hasn't been any sight of Admiral Lita since her attack on DS9. Perhaps she has finally given up. One can only hope. Ладно, по харчкам что? Officer's log, stardate 89001.7. Major Herc activity throughout the four quadrants. As expected, Alliance forces are spread thin in attempts to protect critical sites in their own territory, as well as Кораблик вытащил. the Klingons continue to stay out of it, with the exception of a token force of volunteers. Efforts to enlist the full aid of the Empire to date have faltered. А что там у Накулов? Officer's log, stardate 87997.9. I can't help but be impressed by the Nakul. Their star is all but dead, their world's an ice ball, and they refuse to leave. They defend that ice ball against all comers, even the Herc. Every Nakul big enough to carry a phaser fought, and they actually won. And I thought Tellarites were stubborn. Так, Факири. О, Stardate 88139.9. A large Vakiri fleet has been spotted in transit to the Gamma Quadrant. Analysis of their course suggests they're heading toward the renegade Iconian fleet. Interesting. If the two of them manage to eliminate each other, well, that'll be two less headaches to keep me up at night. так, что там у Бринов? Officer's log, stardate 87983.1. Breen forces continue to harass the Teferi, though hostilities have not intensified as of late. The Breen have made no overtures toward the Dominion since their recent return to the Alpha Quadrant. Looks like the honeymoon might be over at last. Так, ладно, и что там у Боргов? Officer's О, log, 87961. Rule of Acquisition. Intermittent Borg activity in the quadrant. Далее. We've been able to track a Unimatrix vessel, and our countermeasures are keeping its fleet at bay. The recent escalation of the Herc conflict is straining the number of resources available for Borg surveillance. Ну, ясно. Я так и думал, что Акалит будет, если все прослушать. All right, Rom, a deal is a deal. You found the Iconian, so I guess it's my turn now. Time to put the team together? Давай. And that's the job. Confront. Where's Gala? Really? He shot the hostage last time. He's not invited.
Brunt, your database skills should help us locate the package. Always happy to help, Grand Nagus. Retreat. Still a master of Rule 33. Aren't you, Brunt? It never hurts to suck up to the boss. Of course. I presume you'll need my ship again, yes? Not this time. We'll need a ship that can fight, just in case. And we'll have it, thanks to our friend here. Good. Everyone's here. Also, full consortium. Ugh, unbelievable. The table's rigged. I'm sure of it. Look at Here, the cloaking device I acquired from my cousin Taylor is working like a charm. Keep an eye on it, though. I'd rather not attract the attention of the Iconians, or the Fakiri, for that matter. Looks like they're busy trying to blow each other to bits out there. Let's use that to our advantage. You see those Iconian sentry probes? They use those to detect cloaked ships, so you'll want to disable them before we move much closer. This cloak is good, but it's not that good. Getting in's the easy part. We're cloaked and unexpected. Так, и чего? We're too close. They can see us. Get back. Ship is under attack. Да блин. They're attacking us! They're attacking us! Да где чего? Я уже в клок ушел. Все нормально. Или их обязательно убивать надо? Так, ту-ту-ту-ту-ту. Все, вот, все, понял. That should be enough to get to the flagship undetected. Well, we can all stop holding our breath now. It worked. If you'll be so kind as to fly us behind that massive Iconian ship, we'll be on our way. Хорошо. I'm looking forward to this. Да, с факирками воюет. Almost there. Just take it nice and easy. We made it. I can't believe I'm actually going to sneak onto an Iconian flagship and... Oof. Keep the engine running, okay? I have a feeling we're going to need to get out of here in a hurry. Фигачит. This close before. Impressive. Terrifying is more like it. This is insane. Nog, you're our engineer. Buy it 400 and sell it 5. It'll be up to you to disable the security systems, son. Right. I'm familiar with their tech from the war. Такая I распрыжка. won't let you down, father. Evade. We're up first, Nog. We need to lower the local security so Brunt and Lek can do their jobs. No problem. I memorized the schematics for this vessel on the way here. There are engineering consoles we can use for that nearby. Follow me. Так. Head left here, Nog. I've studied Iconian systems. I can unlock these doors. If I send in the appropriate signals to the door, Good. I should be able We'll to have to toggle the disable door security and locks. The engineering. good news is that my tricorder can get me the signal I need to send. The bad news is the Iconian systems only take trinary input. I think I see how the inputs work, so it shouldn't be too hard. Ох, ё. Так, 17. Это получается... Так же по...
Или нет? Так. Не. Так, это у нас 1. Это у нас 10 получается. 2. Ага, это у нас 16. Так, если так. Во! Got it. And we're done here. Ёлки-палки. Так. Ой-ой, там и няньки хует. А 4-5 это чё? Типа подхилы, что ли? Heralds! Don't worry, I can handle them. Ой! Да блин! Распрыжку устроил. Something's coming. О, That looks like more than we can handle. Let Lek take care of it. He'll probably enjoy it. Think I can lock the door behind once it's gone. Great idea. Do that. Quickly. Head right here. да, ёлки-палки. Так, это у нас получается 1, 2, 1. Да. Я уже запомнил, да. А куда мы пушку дели? Уй. Или это типа то, что от моего персонажа осталось? Тролль. We've made it. This is main engineering. Security's offline. We're good to go. Can we drop their rear shield for a moment? From the other console? Why? What's You'll that? see. Call it an insurance policy. Lek, how do you feel about Iconian heralds? Very dangerous. I look forward to shooting some. Sell at 250? Buy at 100. You'll get your chance, clearing the path for Quark and Nog. The riskier the road, the greater the profit. I'm in. Lek, Brunt, you're on. Brunt, FCA. I'm on my way. The hunt is on. Ooh, they fight back. Good, good. Magnificent. Truly magnificent. It's looking this way between patrol points. I should be able to sneak up if I duck behind the wall. Shield losing power. Да блин.
Not the explosion I was looking for, but it'll do. I found the package. The Iconian keeps it on display in what looks like a trophy room. And here I thought they were above such basic behavior. I've analyzed their patrol patterns, Lek. You'll need a clear path for Quark and Nog. I trust you'll keep the guards in that area occupied for a suitable period of time. Testing my skills against Iconians? This is worth more А, это than ножичек. platinum to me. Don't get your loaves bunched. О, I'll микроторпеда. clear the path for the others by Прикольно. any means necessary. More enemies to the left, and another console. What? Still no explosion? Ugh, ridiculous. У них ничего не упало, да? If I make some noise, the big one will come to investigate. This isn't work. This is fun. Нифига себе там. Одним ударом. If I overload those conduits, I'm sure it'll make a big explosion. Doesn't anything blow up around here? Lick the Quark. The path is clear. I'm detecting some nearby patrols. I will see if I can cause a distraction. Hold on. Блин. Так, а туда тоже не попасть, да? Ой. Большой дядька. Так. Блин, а как бы мне ему по спине попасть? А, по спине не получилось. Окей. If I blow up that console, cause a nine distracts. How do I overload these ridiculous Iconian consoles? Easy. First you need to... Wait. How are you at trinary conversions? Never mind. I have a workaround. Brother, you'll crack the safe. Once Brunt finds it, that is. Nice of you to give me the easy job, Rom. By that point, Lek will have eliminated their guards. We're talking about Iconians here, Rom. I'll be with you, Uncle. You'll be fine. Oh, I feel so much better now.
Time for me to earn my share. Watch and learn. Don't worry, Uncle. I've got your back. О, это гейминг девайс, что ли? Что-то не работает. Да. Да. Ну да, это гейминг девайс. Так. You know, you were supposed to shoot me if I got pulled into another one of these. I thought you meant rescue operations. I can shoot you later if you like. No, it just wouldn't be the same. Ой. Значит, он распрыжку устроил. Ha! I'm impressed. That's one word for it. He left some guarding the trophy room. It's okay, Uncle. We can handle them. Да ёлки-палки. All right, now let's find the package. It has to be in one of the display cases around the room. That's a bottle of prune juice. I'd recognize that color anywhere. Worf constantly demanded I have a bottle on hand at the bar. A warrior's drink, he called it. More like a torture drink. I tried some once. Let's just say that it was not a pleasant digestive experience. Вот он. Package located. The sword of Kalis. Now we need to retrieve it. Я понимаю, тут если по всем пробежаться, тоже можно ачивку получить. Ну, прикольно, да. Неохота мне сейчас этим заниматься. I can use this to bring the package from its display globe. I need to use the right frequencies, though. Enter the wrong one, and every alarm around will go off. The frequencies change periodically. Once I start this, I need to get them all, or I'll have to start over. I can just scan the machine for you. Should be easy enough to get the frequencies. You, of all people, should know that Federation tricorders record whatever they scan. Never leave a data trail. We'll do this the Ferengi way. It'll take someone with the lopes for the job. That's me. Так. А, все, понял. Угу.
Nicely done, Uncle. We did it. We actually did it. We shouldn't stick around, though. Let's head back to the shuttle before the Iconians figure out what we're up to. Rule 7. Keep your ears open and your eyes on the mark. Так. That's far enough. Well done, Quark. You actually managed to pull it off. I suppose I shouldn't be too surprised. You've a talent for larceny, after all. Time, however, is a factor. Hand it over now, or I'll shoot you both and take it from your cold, dead fingers. Are you out of your mind? Have you forgotten who Nog and I are related to? No payout is worth what will happen to you if you do this. Wrong. We'll have every eliminator, bounty hunter, and pirate in the 4 quadrants gunning for you. How did Lek put it? Oh, yes. The riskier the road, the greater the profit. Wise words indeed. The payout from this job will provide me with more than enough latinum to remove your idiot brother and take my rightful place as the Grand Nagus. I'm willing to give you a sporting chance, however. Hand over the package. You might be able to flee before that very angry Iconian arrives. Have it your way, Brunt. You're dumber than you look. If you think the crew of our ride won't be suspicious when you come back without us. They'll probably throw you in the brig on general principle. I know I would. Ah, but I won't be traveling with them, Quark. I've made other travel arrangements. Time's up. Hand it over, or prepare to meet the blessed exchequer. Ha! I'd pay a lot to witness that audit. Might even be worth dying for, just to hear you scream on your way to the vault of eternal destitution. Goodbye, Quark. At last, goodbye! Nog! Now! A force field? It will not stop me, Ferengi. Look a little closer. That's a chronoton field. You might make it through, but it's definitely gonna hurt. A lot. Or we can talk like sensible, intelligent people. Your call. Very well. Speak. Your crimes are numerous. You breached my security, damaged my vessel, killed members of my crew, violated my sanctum, and stolen something very precious to me. Each is punishable by death. Tell me, why shouldn't I purge you like the odious vermin you are? Я же своровал, да? That's where you're wrong. I don't have anything of yours on me. Run a scan if you don't believe me. If anything, I was trying to stop the lunatic that did steal from you. I may be odious vermin, but I'm not stupid. Look, we should be working together to stop our mutual enemy instead of wasting time with this argument. There will be plenty of time to eliminate each and every one of you filthy creatures. That field of yours will drop eventually, and then you will die. Your cohort will be tracked and ultimately killed. I will have my vengeance on you all soon enough. You're not entirely wrong, but I think you're going to have a much bigger problem to deal with in the very near future. Any moment now. Remember this? A little something we picked up on Karema.
Keep it on your ship and beam it to our location when we give you the signal. Хорочки прилетят. Ну. What's that, Uncle? Call it an insurance policy. You might make it through, but it's definitely gonna hurt. A lot. Or we can talk like sensible, intelligent people. Your call. Explain yourself. Speak while you still can, Ferengi. They're called Herc. Maybe you've heard of them. Real nasty dispositions. Eat everything they come across, and now they've come across your fleet. You Iconians are tough, but you're not invincible. Against the Fakiri and the Herc, those are some pretty long odds to get. Here's how this is going to work. You're going to let us go, and in return, I'll disable the device that's bringing every Herc in the quadrant here to chew on your ship. We'll go our way, you'll go yours. Otherwise, we'll wait and see what happens first. My field drops, or you and your ship become the main course at the Herc buffet. I agree to your terms. Go, get out, leave my ship, and disable your wretched device. Know this, you've made an enemy today, Ferengi. I am patient. I will avenge myself. You will pay for your crimes. Right. Then we have a deal. We'll be on our way then. I'll take care of your Herc problem once I've made it to a safe distance. I'd say it's been a pleasure, but we both know that'd be a lie. Хорочки прилетели. What are we waiting for? Run! Run! We're almost there, but we lost the sword. We went through all of this, and for what? Quark to Modron. Is the package secured? Margarine here. You'll be Madron. happy to know the package is safe and sound. I beamed it to your ship a few minutes ago. I'm afraid Brunt is a little bruised, but these things happen. I'll keep him nice and sedated until we get back to the Alpha Quadrant. And Quark, be sure to let the Nagus know I held up my end of the bargain, won't you? I'll be sure to let him know, Modron. Quark out. Always have a backup plan, Nog. Especially when dealing with snakes like Brunt. Let's go. And look! The shuttle's right where we left it! Things are looking up for a change! Let's get out of here before Cat changes her mind. Я вот не до конца понял, зачем этот бранд нужен вообще был. Или он там этот девайс давал для клока, получается. Thanks for sticking around. Now, if you don't mind, let's get back to DS9. Very cranky Iconian who's looking for an excuse to kill us all. Rather not give him one more. Thankfully, she'll be busy dealing with the Herc. Garrick's little toy works like a charm. We've got a problem. The cloaking device is acting up. If it goes down, every ship in the system will know we're here. I'll do what I can to keep it running, but we might need to fight our way out of here. The cloak's offline! Terrific. This is what I get for buying it from Gale. Don't worry, I'll be running it again. I just need a couple minutes.
Бранта уже заарестовали. Just one more minute. Keep us safe. Ну, тут и помереть можно. Секунд осталось. I got the cloak back up. Cloak's online again, and we're at a safe distance from the enemy. We can leave as soon as you're ready. Да, I да, don't know about the погнали. rest of you, but I was ready to go the minute we warped into the system. And I'm doubly ready to go now. Not to tell you your business, but make it so, please. It's- Quark and Nog told me you did a great job keeping them all safe. Thank you for bringing them back in one piece. The 6th rule of acquisition says, never allow family to stand in the way of opportunity. But what can I say? Family means a lot to me. Че с этим Брантом Brunt теперь is будет? ambitious, but predictable. We expected him to betray us, and we capitalized on it. Brunt made life difficult for the Nausicans who worked for Madron. That was a painful decision. Ask Dr. Bashir about that if you're interested. Brunt made the mistake of dealing with someone more ambitious than he was. Madron came to me shortly after Brunt made him an offer, and I made Madron a counter offer he couldn't refuse. I think I just came up with a new rule of acquisition. It's not smart to turn down a deal with the Grand Agus. I'm pretty sure Madron would agree with that. There's something I'm curious about. The Herc stole the Sword of Kalis from the Klingons a long time ago, but no one seems to know why. They didn't eat it, so there must be something about it they value. And we Ferengi are all about value. Perhaps the lab's sensors and equipment can tell us more. Maybe it's made of a rare, precious metal. Ясно, давайте будем изучать. Ну, Башир. What can I do for you? Что Well, там he's он? got a deep contusion of the auricular lobe and a possible dislocated malleus. Normally, in a Ferengi, either condition could be fatal, but it seems that whoever did this to our friend here knew exactly how to keep the damage just this side of lethal. Luckily for the patient, he'll live. Unluckily, there's only so much modern medicine can do to numb this type of pain. Quark and Rom don't seem too concerned, though. And they'll both pay for their crimes. Ah! If you say so, Brunt, but the Grand Nagus has other ideas, I'm afraid. And I hear that Ferengi prison is unpleasant. None of the Ferengi were willing to tell me what led to Brunt looking like he went 10 rounds with the Gorn heavyweight champion. Care to enlighten me? Классифайцер. Так, ну чё, давайте изучать. Based on the scans, that carapace was around for quite a long time before Kalis made a weapon out of it. The blade material is over 4,000 years old, Ого. where the story of Kalis is roughly only 1,600 years old. Так. Now, this is interesting. These readings indicate that the sword of Kalis is made out of biological material with a germanium base. I'll need to run more tests to be certain, but I believe the weapon was fashioned out of a Herc carapace. This may explain their interest in it.
То есть это из панциря хорчка было сделано. Так. И что теперь? Что-то не совсем я понял. А, I'm reading traces of multiple всё. radiation types within the blade. Discounting the type that likely came from the Iconians, there are still clear traces of thermobaric and tetrionic radiation. I believe we could cross-reference Alliance and Dominion star charts and easily determine where these traces of radiation originated from. Сейчас найдут планету, откуда оно взялось. 4,000-year-old weapon made of a Herc carapace. My analysis of the radiation within the blade should allow us to narrow down its point of origin. I've had the computer working on that as we speak. Let's have a look. Cross-referencing all known Alliance and Dominion star charts, and voila! There's one system that contains all of the conditions we've isolated. Havas Kur, at the edge of Dominion space. О, сейчас It's до possible Доминиону we've just придется discovered the лететь. location of the Herc homeworld. We should forward this information to the appropriate parties at once. This could be the breakthrough we've been looking for. Sounds impressive and valuable. Roll 21, Quark. Never place friendship above profit. Ялки-палки. Успел уже своровать. Unbelievable. I knew Brunt was a snake, but Lek? Guess I should have known better. The bigger the smile, the sharper the knife. And Lek's got plenty of both. Переиграл нас как He's a дураков. fool if he thinks he can steal from me. I'll have every eliminator, bounty hunter, and pirate in the 4 quadrants gunning for him. No one steals from the Grand Nagus and lives to profit from it. Considering Он-то how тоже angry my будет father is, the Klingons will be злые. the least of Lek's problems. I haven't seen him this mad since he caught me. Well, we don't need to get into that. Despite everything that's happened, we'll hold up our end of the bargain. I'll be in touch when everything is prepared. And remember, this operation never happened. Погнали на корабль. Think they bought it? Completely. As far as Ой-ой. they're concerned, the sword has been stolen. You might want to lay low for a while, though. Что там с текстурками случилось? Opportunity plus instinct equals profit. Well done, brother. The sword of Kalis, as promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. So will I, Grilka, once the payment clears. Pleasure doing business with you. А это ж его клингонская жена, насколько я помню. Ни в коем случае не говори в этой миссии Морну, а то завтра весь квадрант уже будет знать. Вот это пятерочка, да. О, а за что это мне дали? Я что-то выполнил? А что я выполнил? Ладно. Так, ладно. Не буду я сейчас заморачиваться. Так. Кому отдать, Дашки? Ой, так. Не знаю, кому это все отдавать. У всех и так все забито. Отдай, тебе отдам. Так, все, отличненько. Так. Быстренько прокликаю. Так. Все. Да? Да. Дальше, что у нас пошли? Блин, одна из самых крутых миссий. Тенебрис Торкуен, господи, Researchers led by my friend Dr. Bashir have isolated several fascinating aspects of Herc biology. I'm told this data provides insight on their native environment, specifically a metallic planetoid orbiting a pulsar within a nebula.
There's one system that meets these requirements. Havas Cool in the Gamma Quadrant. I'm going there to investigate along with Captain Kira in the Defiant. Dr. Bashir will accompany us as well. His insight will be critical to the mission's success. The doctor believes we'll find what we need to end this conflict on Havas Cool. If he's right, and he often is, I'm willing to travel to the heart of enemy territory. Won't you join us? Да, конечно, погнали, чё. Ну, как раз таки про ту планету, про которую он в конце предыдущей миссии сказал, тогда сейчас и рванем. Смотрим, что у них там. Вот это уже плохо помню. Там какой-то по итогу какой-то там спецметалл, что ли, там нужен был для жрачки, что типа такого же. Очень плохо помню. А сейчас будем разбираться. Так, надеюсь, не вылетит опять, как обычно у нас это бывает. Ну, только не вылетай, пожалуйста. Ну, конечно. Здрасте, приехали. I have to say, the survey reports on this system really don't do it justice. A nebula, a pulsar, dark energy, and the Herc homeworld. Да нет, каких кораблей там. Isn't that strange? One would think they'd place a heavy guard on their home system. How peculiar. Let's use this opportunity to look around. Quietly, of course. Ну, давай посмотрим. We're reading a number of interesting phenomena, despite interference from the nebula. Ой, Let's see. там Килдер полетел. Plethora of heavy metallic compounds. A hotbed of tetryon and thermobaric energy throughout the nebula. A fitting birthplace for a future star. There's a moon nearby. Preliminary scans aren't showing much, but it's just the kind of place the Herc could be using to hide a base. Or a fleet. I'd like to take a closer look. Ну, погнали, чё. The pulsar's throwing off a lot of hazardous energy. I don't like Most astute. Scans are showing a lot Let's of make the bare appropriate rock, shield no adjustments. metals or compounds. It's a lot like... Like it's being completely stripped of anything remotely useful? The calling card of the Herc, if I'm not mistaken. Perhaps we should send down a probe, just to be absolutely sure. There could be some Herc down there, hidden by the nebula's effect on our sensors. Ну, погнали. It's barely Class D. No metals, complex compounds, liquids, or atmosphere. The interior is a complex maze of tunnels. Thousands of them. This matches Herc patterns we've seen elsewhere. They've been here. The probe is online and transmitting. Our science teams are taking a close look at the incoming data, but it doesn't look terribly promising. Shall we forge on? There's a lovely planet nearby, no doubt filled with a bounty of toxic rocks and metallic salts. Ну, погнали к планете. Так. Так, у меня там опять что-то выполнилось. Сейчас быстренько закулыктим. Все, какой-то щит дали. Entering scanning range now. These astronomic readings are strange. The planet has a highly eccentric orbit. Looks like it collects matter from the nebula as it sweeps around the pulsar.
all while being bombarded with radiation. Definitely not habitable by most standards, though it's not quite demon class. Demon An class. orbital period of several thousand years. That explains the Herc life cycle. They must hibernate while the planet is at the far range of its orbit. This orbit coincides with the previous emergences of the Herc. The 1,000-year cycle explains why they appear suddenly and vanish just as quickly. We're reading complex structures here, along with power systems and technology. This could be a base of operations for the Herc. It appears to be deserted. Why don't we take a look around? This could be a prime opportunity. Let's meet on the Defiant. We'll need to make some preparations before we send an away team down there. О, полным составом идем. Отличненько. Reveal Overtolling Forces. Ну кит-модуль, конечно, просто шляпный. I've sent a team down to establish a secure zone. They're ready for you, but you'll want to put on an EV suit before you beam down. Once you're suited up, we'll beam you down to the secure zone. It's just below the planet's surface in a large cavern area. Окей. А, все, я уже. Погнали. Надо моим, конечно, тоже сьюты понаделать. То, что там типа как насекомые живут. Kane's keeping watch, and Weir is looking into other connected areas. We should have a perimeter field up within a few minutes. Кирион. Господи, потерял. И Шимура. It's like the pulsar and the nebula are supercharging the metallic crystal compounds here. The environment's very different from anything we consider a habitable planet. Explains why the Herc are so alien. Quite a treasure for a geologist like myself. В таких условиях живут, в которых другие не смогли бы выжить. Affirmative. If you need transport, there may be a slight delay due to pulsar emissions. Кто-то проскочил. Something odd on my tricorder. Бегают. Up there. Лезет. Без Ивисьюта. Glad you're still with us. Whatever that was must have left you for dead. I'd get moving in case it comes back to make sure. Looks like you're in a series of tunnels that connect to a larger cavern. Garrick and Bashir are close to your position. They're moving into a large open chamber. Try to make your way to them. Be careful. Some of the crystal formations down there are emitting intense amounts of energy.
We can't lock onto anyone with transporters, and the others are reporting the directed energy И, weapons. соответственно, пёселя тоже вызвать не могу. Garrick and I are alive, but we're a little lost. Keep moving. You should head up to another chamber. Так. И карта, естественно, тоже не отображается. Stay sharp. Garrick and I are moving into a very large, oblong chamber. And here I was, hoping those cozy, cramped little tunnels would make a nice vacation spot. Those readings Looks like you're the getting door to from the that next crystal chamber are is interesting. locked. It's generating a localized magnetic field. Manipulating that field could cause a response similar to pushing a button or flicking a switch. I wonder, do you think Herc can sense magnetic fields similar to sharks on Earth? Yes, of course. I think you'll find a way to manipulate that magnetic field to open the door. The Магнитными полями управляют. So look for one nearby that has a similar output to the door node. Так, вон там что-то. The readings I'm getting on that crystal are weak. It probably isn't usable. That one's got an odd harmonic. Doesn't seem to match the rest. Ёлки-палки. That's the one you need. Use it to open that door. Пустите, блин. О. Ту-т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 у. Понятно. Я с ним воевать не могу. Мне от него тупо сбегать придется. Hazardous energy and anti-gravity ahead. Use your thrusters. The creatures turn back. Must not like anti-gravity. Так. Slow and steady, don't get lost. Try to head up when you can. Garrick and I have a breathable atmosphere here. Everyone, try and reach our location. Williams here. I'm stuck in some kind of tunnel maze. Not sure how to get out. Ishimura here. My nav system's useless. Так. Trying to find you all. This one looks like technical data. Interesting. None of their starships had weapons until 2,000 years ago. Their first designs were way ahead of most species at that time, though. Huh. How did they go from geniuses to the ravenous eating machines we're dealing with now? Это все хорошо, только куда идти? Мейз, блин. Ёб твою мать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то меня какая-то байда застреляла. Так. Я вот что-то нажал. А что я нажал, непонятно. О. О, чё. Я надеюсь, я правильно иду. Так, во. Так. Или погоди, или это я круг сделал? Вот что-то открывается, а что открывается, интересно? Так. Ага. Во.
Так, хорошо. А эти нажимаются, не нажимаются? Ай, блин. Так. Блин, какая запутанная штука. Так. Так. Но эти тут не нажимаются. Угу. Так, сюда, получается, прохода тоже нету, да? Не видно нифига. Так, а у меня вроде бы как-то можно фонарик же включать, не? Во. Bashir and Garrick are just past this chamber. Так, ага. We're picking up some interesting tech on sensors. Interesting and old. Very old. Most of it predates the Federation by several centuries. Are you reading those energy patterns on the other side of that opening? They're far more intricate than the others we've seen. We think there's some kind of ship ahead of you. It shows signs of damage. You might be in some sort of dry dock or repair facility. Interesting. There are large gaps in tech level between each section of the facility. It's as if the Herc learn as they hibernate. They wake up with 1,000 years of advancements at hand and get ready to work. Угу. Ага, о, дверка открывается. Пустите. Так. Ага. Ёшкин трёр. О, там что-то промелькнуло. О, наши. Здрасте. Так. A pleasure to see you. We'll need all the help we can get if we're to leave this world alive. To that end, the good doctor and I have started to make sense of our surroundings. We seem to be in some sort of Herc command center. From here, we can begin to restore power in critical systems. Herc technology is driven by electromagnetic manipulation of morphogenic crystals. Doors, life support, everything, even their central computer. If we can find the right crystals, I can bring things back online. We can look for information on Herc biology within their data system. We might even find a cure here. I found a little information. This planet used to be rich in a type of fungus. It thrived in the harshest of environments, even areas high in pulsar radiation. It used to be a staple of the Herc diet until it disappeared from the ecosystem. Without it, the Herc began to suffer from a severe type of malnutrition. It led to a number of neurological disorders, many of which we've seen firsthand. Based on these readings, there should be more data storage units in the tunnels beyond this chamber. They're the ones by the door with the blue glow rods. One more thing. Some parts of the tunnels still have malfunctioning gravity systems. You should be able to navigate through them, but the energy fields in there will nullify your weapons, so be careful. Окей. Ох, ё. Так. Теперь надо бегать эти кристаллы искать, я правильно понимаю? И карты, естественно, никакой нету. Так. О. Oh, good. You made it. We were about to leave when... Ох, ё. No! No! What's going on? Ishimura's vitals just flatlined. Все, ее тоже зафлетлайнили.
И сумеет уходить, скотеныш. Мутанты. Опасные. Send your officer to me so that I can address any injuries. That covers the first peaceful meeting between the Herc and the founders over 3,000 years ago. Угу. Так, а сейчас антигравитация включится. Так, и что мне это дает? Я могу... Ой-ой. Так. О, опять эта байда вылезла. Ай, не кушай меня, я невкусный. Send your officer to me so that I can address any injuries. Да, на голограмма, и это чё? Так. Еще пох. Так, о. You're a sight for sore eyes. Let's get out of here before. Ух, ё. Да. Нет больше Уильямса. One of your officers has arrived here. Так. Send your officer to me so that I can address any injuries. А ты, зараза. Невидимый задолбал. The Herc tried to synthesize the enzyme they needed for cognition, but failed. Здесь я правильно бегу. Хотя, наверное, неправильно. По-моему, я отсюда как раз таки пришел. А, сейчас посмотрим. А нет, значит я... One of your officers has arrived here. Ой, так. Туда поворачиваем. О! Здорово, а ты чё тут? Так. Ага. That's Kane's helmet. I have a feeling we won't find the rest of him. Поменем, как говорится, товарища. One of your officers has arrived here. Этих прикольчиков нету. Сейчас. А, ну все, это...
А, так я, получается, в начало пришел? Так, что-то я это не понял. А где еще у нас? Так, это вот один. А. А где я упустил? Так. Тут прохода нету, он один. Неужели, правда, не в ту сторону ушел? Так, вот он где-то вот сюда указывает. Так, это вот у меня взят. Да, все-таки, когда нет мини-карты, так тяжело ориентироваться. Так, это там, где шлем мы нашли. Правильно же? Ой. Ческий карантас. Ну, или нет? Или нет? Ничего понять не могу. А, да не, опять я сюда пришел. Где оно есть-то тогда? Так. Блин. Где же ты злопоганый кристалл-то? Так. Посмотри, может где-то еще какие-то повороты есть, куда я не ушел. Обожаю вот в кавычках такие миссии. Так, еще раз. Тут у нас этот шлем лежит, да, и все. Больше тут никуда никак не пропасть. Не? Там явно что-то есть. Куда попасть? А, ну и все, да. Так. Да, это уже вот туда выход. Может, там в другую сторону нужно? В этих ходах запутался. Так. О, может быть, сюда? О! Так. А, нет, это я совсем в начало ушел. Вряд ли оно там будет. Не-не-не. Это я уже ушел не туда. Могли бы, кстати, перекрыть или какой-нибудь крестик поставить, что туда не ходи. Получается, да, он выход один-единственный туда. Где-то я промахнулся. Это рычажок надо потянуть. Не? Ёшкин дрын. Не?
тут явно какая-то... Где гравитационная вот эта байда, еще что-то куда-то надо. Я что-то... Так, пойди, вот оно чё. Так, ну-ка. Вот оно, ёшкин-матрёшкин. А я себе весь мозг сломал, точно. Там он что-то светится. Так. Так. Так, ну это спуск вниз. Так, это у нас, значит, синее. Все. Ой. Так. Да, я вот... Так. Так, все, сейчас. Попробуем в другую залезть. Так, теперь я более-менее начинаю понимать. Матрешкин. Да, там, наверное, сверху где-то надо прорваться. Так, ну-ка. Сейчас. И там, наверное, выйдешь потом. Так, ну-ка. Во. Да ёп. Она мать. Во. Так. Во. Вот опять. Тут он, получается, один-единственный этот проход, да? Так, а тут никаких... Ну-ка. Не? Вроде никаких больше проходов-то и нету. Так, а вот я на фиолетовом поднимался или нет? На синем я точно, на зеленом. Давайте посмотрим на фиолетовом. Так. Так. Во! Ёма народ. My God. The enzyme the Herc need is a precursor to Ketracell. Мутантская твоя морда. It moved away from you and shrouded itself.
Ага, он. Game over, man. Ну, Уильямса нашли. Ага, вот он тот проход, куда я пройти не мог. Угу. А там, получается, сейчас будет второй проход, куда я пройти не мог, да? Все, отлично. Ой, я, кстати, совсем же забыл про геймблинг девайс. Еще вот, блин, 1,5 часа прошло, только сейчас про геймблинг девайс вспомнил. Офигеть я просто, конечно. Про игрок. Ура! Обратно к Баширу и пацанам. Так, все. Nicely done. We should be able to translate Herc data files and run a detailed analysis of them at a greatly accelerated rate now. I have a good friend in Starfleet engineering that would love to spend some time with this technology. The Herc have made some remarkable advances in their time. The first results are in. Excellent. I have access to a few critical systems, including gravity and power generation. Bringing them online now. That should make things go a little smoother. I'm getting some historical records now. Give me a moment to process it. Well, this is not good. It's a record of the fall of the Herc civilization at the hands of the Dominion. For some reason, the Dominion removed the fungus from the ecosystem during the Herc hibernation cycle. Military conquest, most likely. This is what drove the Herc to madness. Так вот. Грибочков лишили. О, Дункети. It appears we have some uninvited guests. You're a long way from Zenketh, Admiral. Yes. To what do we owe the pleasure? Traveling incognito? One of her many covert identities, I suspect. This expedition of yours has gone on long enough. Touched a nerve, have we? You found a secret I've kept for millennia. Something I've kept from Odo and the Great Link. The origin of the Herc infestation. And you're rolling it. I needed soldiers to realize my dream of dominion. Enforcers willing to obey without question. Physically, the Herc were perfect candidates. But their peaceful, free-thinking nature was an obstacle. In studying the Herc biology, I found the key to their loyalty. The Ketracel precursor? Yes, I extracted it from their ecosystem. They had no choice. Obey or die. I take it things didn't go according to plan. No. They became savage, incoherent, volatile. With each cycle, the swarm grew larger, wilder. My ability to control them diminished. All I could do was point them in the direction of my enemies. I would let them rampage and await their eventual hibernation. Cry havoc and let slip the dogs of war. They were a failure, but they provided a gift. Ketracel, the gift that led to a more successful endeavor. The Gem Hadar. I think I've heard enough. I knew you were involved in this somehow. Все это время Built an самочкой empire был. on slavery, and now it's all falling apart. When the Alliance learns about this... But they won't. None of you are leaving this world alive. You would kill another founder? There were other founders who knew the truth once, like you. They did not want a dominion built on the backs of slaves. They tried to depose me, to expose the truth to the link. They failed, and paid for their lack of vision. All of you, against the wall. Odo, this is getting out of hand. Stop this now. No, Odo. This is bigger than you. Bigger than us. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow that.
What now? You'll force my hand. This is a modification of your own Herc lure. As we speak, every Herc in the quadrant is homing in on the signal. And you're calling them here? To their homeworld? On the contrary, madam. I'm calling them to the Founder homeworld. Your chickens, as the humans say, are coming home to roost. Insanity! We will... Да. Звуковой волной фаундера завалили. А когда он свалил? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А Свобода-то, наверное, тоже досталось. I think that's our cue. Now that we have restored operations here, our ships will be able to lock onto us with transporters. I suggest we take advantage of this while we can. Да, сейчас, подожди секундочку. Проверю, все ли у меня на месте. You did this? All of you? You killed a god? My god? My beautiful founder. Gone forever. I loved her so. And now you'll pay the price. Guards! Enough, Wayoon. All of you stand down. No! You betrayed her! And the Dominion! I will carry out her final order! That founder is no more, Wayoon. This founder has given you an order, and you will obey. No! He is no founder. She was a founder. He is a traitor! Guards! Shoot to kill! All of them! Belay that order. What? We do not serve you, Vorta. Where this founder leads, we will follow. Thank you, my friend. Fine. Then I'll do it myself. Take Wayoon into custody and return to your ship. We have business at the home world to attend to. Вот одна только лужица осталась. От фаундера. Ну, по идее, да, на этой миссии должны... Блин, если бы не эти все догонялки по... Try to hold them off. I'll see if I can arrange the distraction.
Как их валить-то? They're breaking off. They've received the signal. They're heading for the Founder homeworld. I think we're in the clear. The Herc have departed for the Founder homeworld. It will take them some time to reach it, even at maximum warp. We should make the most of that time and bring an end to this madness. The information that the good doctor found should do just that. For now, let's return to our respective fleets and prepare for the next and hopefully final steps of this journey. Thanks to Garrick, my homeworld is under siege. I realize there's not a lot of love lost to the Founders these days. But if the center of the Dominion falls to the Herc, the rest of the galaxy will soon follow suit. If you're willing to stand with us one last time, assemble your forces and rendezvous with my fleet in the Gamma Quadrant. I hope to see you there before it's too late for all of us. Погнали, чё? There's a certain poetic symmetry at play here. The Dominion are about to receive their comeuppance from one of the many species they've abused. Regrettably, we Cardassians have some experience in such matters. Of course, our work is just beginning. We need to formulate a cure for the Herc before they devastate every system in the quadrant. Hopefully, we can achieve this lofty goal before they make a meal of the Dominion. And again, science is often a lengthy, perilous process. I'm certainly glad to put Havas Kul behind me. Small, dark passages are not a passion of mine. Так. На мостик заедем, быстренько продадимся. Здесь пусть у тебя тоже валяется. Так, ну еще у нас Home остался. Empersa, the homeworld of the Founders, is under attack by the Herc. This is our darkest hour. If Empersa falls, the Dominion will come to an end. I'm asking you to join in the defense efforts as soon as you can. A task force will assemble at my fleet's location in the Gamma Quadrant and walk to Empersa from there. Remember, if we fall, the Alpha Quadrant is next. It's time to make a stand. Блин, I hope you'll join 20% поларона у меня нету. Так-то, конечно, прикольно. Ну, блин. Вот был бы полароновый сет, то можно было. О, я вот эту штуку возьму. Вот это прикольная штуковина. Да. Мелочь вызывает. Эту штуку мы возьмем. О. Victory is life.
devices called the Herc, and we put them there. The other founders are hiding things from me. Odo, look out! Hold your fire. I think it's trying to communicate. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother. Otherwise we're doomed. Sword of Kalis, as promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. You found a secret I've kept for millennia. The origin of the Herc infestation. And you're rolling it. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow that. As we speak, every Herc in the quadrant is homing in on the signal. And now the conclusion. I arrived here ahead of you, and I've already engaged the Herc near the planet. You've made your point, Garrick. Deactivate the Herc lure device you placed on the home world before this gets out of hand. I'm afraid that's the problem, Ambassador. I deactivated it several minutes ago. Then why are the Hercs still attacking? Don't play games with me here, Garrick. I'm warning you. Perhaps they're still attacking due to a deep hatred of your people. After all, the Founders are directly responsible for their state of mind, body, and soul. I can't say I blame them for... Enough! Both of you. We don't have time for this. There's bigger problems to deal with here, starting with that swarm of Herc vessels nearby. Agreed. My fleet is already engaged near the planet, but Herc reinforcements keep arriving. Try to punch through the swarms so we can join up. Ну, погнали, чё. We may be needing your solution to this problem soon, Doctor. Yes, since yours failed. Attacking is rational. Has it? Some might argue it's... This is the Chimera. We're here to help. CSS stands ready to assist you as well. ЦСС. А чё, кто это? Окей. My ship won't last much longer. We need to deal with the swarm attacking it immediately. С этим, с кораблем мода ничего нельзя сделать, да? Ну, летають, набігають. Well done. The ship's taken heavy damage, but she'll survive. We bought ourselves some time. So it's enough. Julian, is your plan ready? It may be our best hope to end things now. It's as ready as possible, Captain.
The challenge of frontier medicine, I'm afraid, is that there is never enough time. I've created a program that will enable the Herc to synthesize the compound they need to come to their senses. I've also put together a core sample of the compound for them to utilize in mass production. That is the easy part. And the hard part? What do you need to make this happen? From what we've learned about the Herc, the best way to make this happen will be to enter the data into one of their core computer systems. It'll need to be a command-level system with fleet-wide override authority. Systems of that caliber are only found on Herc dreadnoughts. There's a Herc dreadnought heading toward the planet as we speak. It's slow, so we should be able to intercept it. I recommend we engage that ship and disable it, if possible. We'll need to get a team on board to carry out Julian's plan. Ну, погнали, чё. Будем фигачить дредноут. Will assist Dr. Bashir. Right. Let's get the away teams on that dreadnought before it calls for backup. Loris and I have all we need. We're ready to beam over when you are. Он хоть полным составом. Ни двое, ни один. We'll need to find their central computer core. Once we're there, I'll begin the override process that will allow us to transmit our data on the cure. When that's done, we can instruct each ship in their fleet to replicate the cure and distribute it to every Herc on board. Of course, we need to reach the command center in one piece to do so. Ну, погнали, чё. Так, я наконец-то могу пятачка вызвать. I'm reading numerous hazards in the area. This section of the ship has taken heavy damage. Эх, сколько. Здрасте. И вот что это? Сколько ж вас, поганцев. Аж он даже щит заработал. Юверсиер. Ой-ой.
Да, на любом другом персонаже я поумирал бы по полной программе. Здорово, торчки. Time to die, как говорится. Как хорошо их затягивает всех. Еще большой, что ли? О. Щиты еще себе навесил, скотеныш. Ну-ка, иду сюда. Все готовы. Трудой обороне. Так, ой, как светит ярко. Здрасте. А, тут сейчас, по-моему, Башира надо будет охранять. Потом свою магию будет творить. О! Сварм Сайленсер. Прикольно. Ты их, наверное, сотню завалил. А, нет, 500 даже, не сотню. Ни хрена себе, я их уже тут поуничтожал. Сворм Сайленсер дали. Так, там еще один Юверсир. Так, ну-ка. Иди сюда. Так, все. Сейчас тебя защищать надо будет, как обычно. О, от меня нравится, спасибо. Сейчас, наконец-то, Гамму уже добьем. Последняя миссия осталась. Ну и все, да, сейчас его охранять, блин. Сейчас его охранять. Это нервная, блин. О, отлично. Так, как... А, они там уже, господи. Так. Хрена себе Харк нонсенс. А, вроде пока все живые. Кабан мой старается, офицеры стараются. You know of faster way to translate Herc language and reverse engineer their technology. Баширу-то что, так сказать, прибедняться, он же этот аргумент. Сверхчеловек. О, Джин, привет, да. Да, так и думал, наверное, Джин пришел. Кто у меня еще эти нравится ставит. Да, вот чуть-чуть осталось добить этот, как его, Гамму.
Вот, тут такие миссии длиннющие, блин. Ну, предыдущую я на самом деле быстрее бы прошел, если бы 3 раза по этим коридорам не бегал. Там она такая, блин, потняцкая. А вот с Ференги это, блин, просто шик. Вот жалко, что таких вот миссий с Ференги мало. Вот, ну, не имею в виду, что миссии именно с Ференги, а что подобных мало. И она и смешная, и с кучей персонажей, которые прям реальные вот актеры из сериала озвучивают. Прям очень круто. Quarks Lucky 5, да, вот, наверное, если не одна из моих самых любимых, а да, может, даже и, наверное, самая любимая миссия. Так. Так, ну чё, мы все? Ура! Да, давай. Вылечим этих придурочных. О, рюкзачок. Так. Ой, ёп. Ну что-то... Are you insane, Wayun? That was our last hope. How is this possible? You were in prison. I was liberated by those who still serve the true founders. Not everyone is a traitor to the Dominion. Так. Эту, блин, только могила исправит. Can't even kill someone properly. Allow me to instruct you. You, Jemadar, make yourself useful. Kill them. Самого пристрелят. Giving you an order. Open fire. Kill them now. I think not. He's gone. В башку стрельнул, да. Bashir to command. Everyone, we have a problem. Фантомные боли от прошлой империи, ну, может быть, да. Да, Ваюн такой персонаж всегда был. Что называется, себе на уме. That Herc fleet is about to attack our position. We need to give the doctor the time he needs to transmit data on the cure. Я сейчас, насколько помню, там теперь по самой планетке надо будет бегать. Вообще, вот прикольная арка, на самом деле. Потому что началось все с Денкетти, а закончилось вон чем. Прям очень здорово. Ну, и я говорю, украшение это, безусловно, Quarks Lucky 5. Это самая вот крутая миссия вот во всей цепочке Гамма квадранта. Да блин, опять со своими щитами. У вотов, что ли, научились. Эти тоже любят такие щиты ставить, непробиваемые. А, ну тоже федерация, да, создают все проблемы, потом решают. Это да. Это они молодцы в этом плане. Это еще с Кирка началось. Вот уж да. Как говорится, эти-то не подведут. В плане создания самих себе проблем. Ну, может, и раньше тоже, да. Если вспомнить тот же сериал Enterprise, там Арчер тоже накрутил, блин.
Ну вот, да. Вот вы правильно подумали. Brilliant observation, Quark. Quark летел. Forgive my brother, Odo. We're here to help. The Ferengi cavalry? I thought I'd seen everything. Ferengi cavalry. The best is yet to come, Odo. Say hello to my dangerous friend. Сейчас, эти, как их, клингоны прилетят. Well, Quark, we're waiting. Rom, where are they? Lose something, like your nerve, perhaps? Long ago, Takuvma, the Unforgettable, lit the beacon of Kalis to restore glory to the Empire. Today, a new torchbearer, Worf, son of Moog, does the same. United, we now go to fight the enemy. А, ну то, что Ода там этот девайс этот веселый ставил на планеты. Это да. Has been returned to us. Join me now in honorable combat. Show the Herc. Ну он там типа объяснял, что вот, типа, если бы мы стали так просить, то бы никто бы нам не помог. Вот. Сейчас опять клингоны будут героически погибать. Любимая тема у них. Если в сюжете есть клингоны, то они обязательно героически погибнут. Ух, ёп. Ой, ни хрена себе там взрывы пошли, у меня аж все затряслось. Пока не выйду с Вират, да, наверное, да. Потом героически погибать будут ромуланцы из Ромуланской республики. Ну, аж совсем в крайнем случае появится Дэниелс, вытянет из, так сказать, пространственно-временного континуума и все исправит. Так, все. 3 секундочки осталось. Забьем оставшийся. Вот. Аж, в общем, не юзаю я эту консольку, которую за ивент дали. Она вообще шляпная оказалась. Очень мне не понравилось. Что ко всем своим старым консолькам вернулся. Ну и которые мне глава флота выделил. Да, ну, может быть, там, если как-то их стягивать, вот, каким-нибудь там тем же якорем, или этот, как его, чем-то еще, и после этого, ну, не знаю, все равно, вот эти 6 секунд, там за 6 секунд либо врагов успеет всех попереубивать, либо они тупо из этой зоны разбегутся. Потому что шансов попасть вот этой волной... Дали бы хотя бы возможность, ну пусть рут, ладно, хорошо, хотя бы чтоб вертеться из стороны в сторону. Ну, погнали. Вот, а вот пока что, на мой взгляд, совершенно бесполезная штуковина. Ну, погнали. Так. Так, что, я так понимаю, к планете надо сейчас лететь. Грейтлинку.
Что, в общем, как-то так. Ну, потихонечку сейчас очки набиваю. Вон какой стишок задорный, да. А вот, кстати, сейчас вот посмотрю. Ну вот, то есть 2400 у меня уже есть, то есть уже больше половины набежало. И до 4 апреля там еще хорошо у меня набежит. Ну погнали сейчас. Так, сейчас баф у меня висит, да. Я вот постоянно про геймблинг девайс забываю. Я тут первые 1,5 часа пробегал, и только потом вспомнил, а я же геймблинг девайс не завязал. Думаю, ёшкин дрын. Вот. Все-таки 10% крит шанса, это очень круто. Безымянный Джимхадар. Да ладно, нормально. Все живехонькие. Already dead. Ой. Вот, да, вот я вот про это говорил. Вот единственный вариант использования, единственный, который вот я вижу, вот это вот итальянского девайса, это вот завязать на группе вот этот якорь гриторский и потом только юзать. И то тоже, опять же, не факт, что они там все не переумирают, пока эти 6 секунд набираются. Причем я вот смотрел как-то вот у западных ютуберов, может быть, плохо смотрел, но как-то вот я не видел обзора на эту консольку, вернее, на кит. Может быть, они там нашли способ, как его применять можно по-нормальному. Поизучаю потом, посмотрю. А тут, кстати, новость была. Собираются локбоксы переделывать. Ну, может, забили, да. Я как понимаю, в скором времени локбоксы будут как коробочки из Neverwinter, что там будет при открытии локбокса коробочка, господи, полосочка, вот. И по мере заполнения полосочки, когда ты эти локбоксы будешь открывать, тебе будут всякие призы выдаваться, вот. И, соответственно, когда ты полосочку всю заполнил, тебе там главный приз будут давать. То есть вот так вот они локбоксы переделают. Вот. На мой взгляд, очень круто. Вот. Так, подстегнет большее количество народу локбоксы брать. Потому что сейчас там такое казино, блин. Я в свое время локбоксы брал, но чисто ради лобби кристалла. Я там на кораблик собирал своему научнику. Я брал этот темпоральный дестройер, или керриер, не темпоральный керриер и набор консолей к нему. Поэтому, да, пришлось ключики брать. Но я там часть ключей за Зены брал.
часть ключей покупал за кредиты. Вот, при этом там ни кораблей мне ничего не выпало, там в основном всякая шляпа, оружка падала. Да, не за что. Так, по идее, там что-то мы с кем-то не поговорили. Сейчас, секундочку. А типа мы его лечим? This changeling's losing morphogenic matrix stability. There are more friendly life signs near. Понятно. Я вроде бы он живой стоял. Ну, ладно, помер. Тут, видимо, на время. Ну ладно, сейчас попробуем. Сейчас. Так, ну-ка. Сейчас одного-то мы спасли. Да. Я вот из кораблей за купоны, наверное, точно Айваню возьму. Потому что уж больно он прикольный. Вот насчет второго купона пока не знаю. Вот. А из коробочки, вот из призовой, буду клингон рейдера брать. Вернее, клингон горн рейдера буду брать. Как раз таки своему персонажу Горну. Очень прикольный кораблик. О, Great Link. Так. You made it. Good. We're going to need all the help we can get here. It looks like the Hurk are focusing their attacks on the link. I've called for reinforcements, but most of our lines have been overrun. We're going to make a stand here and hope the doctor's plan is successful. If not, if we fail, this may be the day the Dominion dies. Дешевле? Ну, тоже хорошо, Я последний раз в игру донатил. Ой, даже я не помню, наверное, когда. Году. Наверное, в 16-м я это реально не помню. А так вот я сейчас совершенно спокойно, мне хватает того, что я вымениваю. Вот. Я вот буквально вот... Ой, все нападало. Буквально вот сегодня выставлял. Ай, там... Во. Жду, когда очередь подойдет. Ну, так нормально. Мне хватило, чтобы один ивент наполовину выкупить. Другой ивент. Вот это сейчас я полностью выкупил. Плюс я на скидках себе офицеров набрал. Он кабанчика взял. Даже одежу. Да, ну, конечно, кучу персонажей надо иметь, чтобы хоть что-то более-менее там оно приносило. У меня еще на самом деле мало персонажей. Вот главы у нашего, он говорил, что 60-х я бы помер с таким количеством. Еще вот одного я смотрел буквально вот сегодня. Casual Sub. Канал тоже на YouTube. Он показывал, у меня там что-то, наверное, тоже штук 30, наверное. Сюжет, ну да, кстати, да. Вот согласен. И я на самом деле тоже, когда делал перерывы, я тоже не играл-то почти год.
Это просто вот только вот сейчас вот то, что я заново ютубом занялся и так далее. Сейчас активно начал фигачить. А так-то да, я вот заходил вот именно как новая компания вышла, и давай пробежался и все. Вот. Ну а сейчас уж если решил по-серьезному браться, поэтому каждый день захожу. Главное, что уже и техника мне позволяет, и желание есть. О, чё моего этого вот на землю повалили. Кирку подстрелили. We're losing ground here, Odo. Keep fighting. We can't hold this position much longer. That's Jem'Hadar, for we're about to die, Doctor. Are you ready? Not without the Ketracell components needed for the cure. Ketracell. Yes. Сейчас героически собой пожертвует. Victory. Wait. Stop. Is life. О. Эх. И мы его подстрелили. Все, свалили. Телепорты у них прикольные. Такие шарики. А что это мой с пистолетиком? Моя уж пушка. Все, сейчас будем дружить. О. Thank you сказал. Эх, было бы прикольно, если бы такого этого бридж-офицера у себя можно было заиметь. Это было бы прикольно. Бегаешь с такой фигней вместе. Ну там у него со снарягой были бы проблемы. Once the Herc were able to synthesize the cure, they came to their senses and called for an immediate ceasefire. Their forces are withdrawing as we speak. It's over. Yeah. One. Так, ну что, да, погнали обратно в альфа-квадрант тогда. А что, да, в этот раз не клингон героически погиб, а Джем'Хадar героически погиб. Вот. А, во дворы? Ну да, да. Там же, да, господи, опять по сюжету же в них же эти жучки-то вселились, которые им там и еще их набафали, этих водворов. Эти сволочи такие. Так, все.
Пойдемте праздновать. Ой-ой-ой-ой, я случайно. Odo, you treated him like a son when we first found him on DS9, and I'm truly sorry. He didn't even have a name when he left us. I'll make sure the name he found is never forgotten. I remember his first days on the station. All he wanted to do was fight, это didn't matter этот, who. When he left, который мелкий-то был в сериале. Мне кажется, я вспоминаю его, да. Enemies. The man I met years later still knew how to fight, but his reasons for doing so had changed dramatically. I'm proud to have known him. I wish I could have done more in the end. I suppose you're right. I believe Nerys, Captain Kira, was looking for you. She was at the Temple of the Prophets last I checked. If you'll excuse me, I'm going to pay my respects. We'll talk more later. Да, это ж... Как он там... Да, по-моему, он был же в сериале. Да. Ну с аугментами, ну да, это у них опять же чисто историческая байда из-за канун Нинсинга, да, есть такое дело. У них там очень жестко. Journey такой. After we got back, Starfleet Command offered me a number of postings. Even the center chair on one of those shiny new cruisers. Tempting. But I chose to join the command staff here on DS9. Вот так вот. На крузер не пошла. Осталось. На DS9. Is a good place to keep them both safe. Subtle, but you're not wrong. Odo and I have a lot to work out before we're back to where we were, but we've taken a few good steps in that direction. I think it'll work out. Eventually. He's a hard man to read sometimes. Ну, который... что-то я, честно говоря, не помню, кто там еще там генетическими-то занимался. Потому что там этот Сунг клингонов пытался улучшить. Практически в людей их превратил. Джамхадары, они тоже, по сути, генетически улучшенные были. Ну, там не то, что генетически улучшенные, то, что их там на эту наркоту подсадили. Ну, в странах Новых Мирах, да, там эта тетечка. Да. Тоже попала под раздачу. I believe the orb is meant to broker a lasting peace between the people of our quadrants and the Dominion. Так. О, Ларис тут стоит. И что там, какие новости? Ну там, да. Не по-федеральски, так сказать. While we all find it curious that an orb of the prophets would speak to a Vorta, we also agree it would be foolish to ignore it. With the blessings of Founder Odo, I have been transferred to this quadrant to continue my studies of the orb and the prophets. I shall also serve as Founder Odo's representative here. Diplomacy is my specialty. Параллельно вселенная совмет. Ну, кстати, да. Может, какая-нибудь там веселая книжка на эту тему есть, я не удивлюсь.
Типа, где этот кануне Синг победил всех. Поход против кровавого вина. Окей. Так. О, Ром. Fortunately, I have exclusive rights to the hollow sim of the battle. The sales of that alone will cover the cost of repairs. А этот сразу же про доход. I don't like to think about how close to disaster we were. Fortunately, there were people like you out there to bring us all back from the brink. All those adventures. You've got quite a story to tell. That reminds me. Have you ever considered making a hollow biography? Holobiographia. And profitable. I'll make you a very generous offer for the rights and cut you in on a share of the profits, say 25%. 25%. The offer still stands if you change your mind. Oh, I'm so glad to see this come to an end. But not as glad as everyone back on Ferenginar. It's a celebration of Rule 35 like no one's ever seen before. I mean, peace may be good for business, but things are really getting out of hand. When word got out that the Gamma Quadrant was open for business, the new Latinum rush was on. Open borders and free trade policies. My husband was practically weeping with joy. Это латиновая лихорадка. Odo. He thought he had his hands full with Quark on DS9. Now he's gonna have an entire quadrant full of Ferengi. Помощница в баре, да-да-да. Ну да. Кстати, вот тут сейчас ее пока что нету. Пока по сюжету ее убрали, так она там в виде голограммы стоит. Ой, а я ж с Кварком хотел поговорить. Что-то мне на него переключил. Я, насколько помню, где-то можно достать Литу как бридж офицера, но именно версию, господи, из зеркальной вселенной. Yes, it was Worf's idea to ignite the beacon of Canis. A bold move, but it paid off. Only a coward could refuse such a call to arms. The legend of Canis is stronger than ever. It would not surprise me if the High Council moved to create a new clone of the Emperor. There is great power in legend. Да. Понял. Welcome back. Ну, у них тут, смотрю, вообще в этом плане целая серия есть. Там и тосовские персонажи, с ними можно бегать, и с этого, как его, по-моему, с DS9 там тоже есть. Я вот видел, там Беверли с тобой может бегать. His drinks, 50% markup. Can I get you something? Так, что у нас тут? Вот, блин, жалко, вот такую нельзя себе заиметь. Было бы прикольно. Но опять же, у них тут проблема с вооружением. Ну то, что Лита там дальше по сюжету будет вылазить везде, это да. Там вокруг нее столько всего дальше будет крутиться. Так, Нок у нас остался. Мне казалось, что Нок как бридж-офицер тоже есть. Могу ошибаться, но, по-моему, он был. Он тоже в каком-то из наборов где-то лежит.
They're some of Starfleet's best. Вернулся от меня. Take care of yourself out there. Interesting. There's a message from Garrick on my monitor here. Text only. He wants you to meet him at his old tailor shop. Oh. Maybe he's had enough of politics and wants to get back in the fashion game. Probably more profitable in the long run and easier on the nerves. I wouldn't keep him waiting if I were you. He looks for secrets when he gets bored, and trust me, he's not the person you want poking around in your business. Ладно, пойдем посмотрим, что там Гарик от нас хочет. Гарик, ты где? Так, что-то я, походу дела, промахнулся. О, это только Марка стоит. Да. I find it easy to center myself in this shop, even relax. Это более простая жизнь тебе вспоминается, да? Cardassia is about to begin a new journey, as it were, and I'll be going along for the ride. Oh, it is. Cardassia has been offered membership. Была у меня возможность взять играбельных кардасиан, но что-то, блин, подумал, да ну нафиг. Еще одного делать в этом году точно не буду. Просто, может быть, в следующем году сделаю себе играбельного кардасианина. Ой, да, кардасианцев тоже досталось нормально. Но вот именно как, чтобы им какую-то свою линейку квестов, хотя бы так же, как с Ромуланской республикой, так вот им пока и не сделали. Я вот на самом деле еще дожидаюсь, что может быть когда-нибудь и доберутся до Кардасиан. Ну, было бы прикольно на самом деле. Так, с их точки зрения посмотреть. They'll be far more entertaining than economic forecasts and state functions, to be sure. Спасибо. Я думаю. Так, что там Кумарка скажет? But there's still plenty of work to be done. The Lucari have offered to help the Herc restore their homeworld's ecosystem, and they've accepted. Dr. Bashir will be working with us on this. It's our goal to ensure that no Herc will go without nourishment again. Some time ago, I hoped for a path to peaceful resolution to our troubles with the Herc. I'm happy to be part of such a solution, at last. Thank you for your efforts in getting us all to this point, to peace. I believe our fearless leaders would like to have a word with you next. Так, и что, где там? Кто? О, Квин. There have been some significant diplomatic events since your return from the Gamma Quadrant. First, the Dominion is joining the Alliance. Having them as allies will take some getting used to, but the opportunity was too great to ignore. Не, ну то, что клингоны войдут в Федерацию, это очень, думаю, сомнительно. As a condition to joining the Alliance, we requested that the founders take steps to free the Jem'Hadar from their addiction to Ketracel White. А так, да, в принципе, самое такое более-менее нормальное, это у кого все более-менее все в порядке, это клингоны, Федерация. Потому что клингоны, по сути, под себя и орионцев подмяли, и горнов подмяли. Так, что там Джампак скажет? Войдут и войдут, ладно, посмотрим. Сейчас вот руководству Star Trek Online этот...
Ну, если уж прям совсем про будущее, это, да, вот, там же столетия вперед. Тут по сюжету вряд ли. Вот. Там-то, где они в составе федерации, такой там год-то был? 29-й? Не год, а столетие. 29-й, что ли? Или 28-й? Ну вот, я про что и говорю, то есть... Это понятное дело, что войдут, но, как говорится, скажем так, во вселенной игры этого мы не увидим. Ну, за пределами сюжетки. Так. Так, что там в Сигбэй? Да давай посмотрим, что там нам Башир скажет. Да, о, привет. Да. А я вон тут уже почти добил. Да господи, Башир, где ты там? Почти Гамму добил. Остались только разговоры. Well, there's a lot to be done with the Herc, and being part of Starfleet will help me make things happen in that regard. Свечки, кстати, я убрал на склад. Не переживай, свечки убрал. Тебе-то как, кстати, консолька? Мне что-то вообще не понравилось. Шляпа полнейшая. Доктор Суртерс. Так, что Ода скажет? The Dominion is about to go through a number of changes, liberating the Jem'Hadar from the White, phasing out the Founder's benevolent dictatorship, establishing a safe haven for the Herc. Needless to say, I'm going to be very busy for quite some time. Ну, кстати, вот Ода по-хорошему должны были тоже засудить за то, что он вот эти девайсы-то на планету пихал. Вот. Так, корабль для Адмиралтейства. Что-то я как-то упустил этот момент. Может, в чате игры, уж, может быть, он мне проскочил, и что-то этот. Это на каком-то сайте, что ли? Что-то как-то упустил момент. We'll be dealing with rogue swarms for some time. I hope we can call on you in the future if we run into that special kind of trouble you have a talent for dealing with. Rogue swarms. Это как раз они подложили, так сказать, соломку под ТФОшки. Так, ну все. Гамма квадрант у нас пройден. Что за корабль-то? Мне уже теперь интересно стало. Ну хорошо, спасибо. Так, я просто что-то как-то упустил этот момент. Так, что там? Without the founder and her unbreakable will at the center of it all, the Gamma Quadrant will undoubtedly go through a great deal of turmoil. I'll do what I can to maintain order and keep the peace, but it's going to be challenging, to say the least. For now, what matters to me is that you fought for the Dominion when we needed it the most. I won't forget that. And thanks to the Great Link. Так, сейчас, секундочку.
consequences. Так. Так, и это куда-то лететь, что ли, надо? Я что-то не совсем понял. Так, сейчас. Так. Так, это у нас где? Ага. Сейчас, секундочку. Так, это у нас в альфа, наоборот, в бета-квадранте у нас получается, да? Давайте, давай слетаю сейчас. Так, мне уже интересно стало. Что это такое? О, как раз и на стриме посмотрим. Арчер. Ага, все, вижу. Все, спасибо. Сейчас посмотрим, что там такое. То есть там, получаешь, подлетаешь к нему, с ним разговариваешь, и он тебе в адмиралку добавляется. Блин, прикольно. Вот. О, вот не знал, кстати. О, нормально. Так, ой, что-то я заговорился и улетел. Так, еще раз. Да, так. Ага. Так. Во, все, вижу. Ага. Так. Очень прикольно. А давно оно тут висит? Просто в эти края, так как говорится, не заглядывал. Так, да блин. Сейчас. Так. Ой, нифига себе тут. С каким причесоном тетечка. Сюда? Да, добавилось. Прикольно. А что там у него? Сейчас, давайте посмотрим. Так. Да, вот он так. 28. Ну нормально, научник. И еще плюс 20 науки за... Нормально. Вот. Ну, кстати, да. Вот тема хорошая. Но, естественно, уже на другом персонаже. Все, я запомнил, где. Так, ну ладно. Вот как раз уже почти 3 часа у нас прошло. Так. Сейчас еще раз, значит, смотрим. Гамма, квадрант у нас все. Вот. Так штуку-то положу. Прикольная, кстати. Вот. Мне нравится, кстати. Такие... облачко мелочи прилетает. Так. Ты имеешь в виду... это который private? Ну, кстати, да. Тоже хорошая идея. В принципе, если поставить вот эту минимальную сложность, то, наверное, да, можно делать. Так. Тоже посмотрим. Так. Из нового там же этот Вульф 359, это же, по-моему, самое-самое новое. Вот.
с этим, как его... О, привет, привет, давай дружить, да. Вот. Так, сейчас еще раз, значит, Гамма квадрант мы добили, и следующий теперь у нас пойдет Джеула Discovery. Это у нас получится, если я правильно же все понимаю, это у нас прямое продолжение Age of Discovery. То есть Age of Discovery, оно же закончилось на том, что мы улетели, как говорится, на много лет вперед, а это вот прямое продолжение. Которые раньше были доступны только для нормальной сложности. Все. Я немножко не так понял. Я подумал, вообще какие-то новые добавили. Все. Теперь я понял. Уже туплю. Уже туплю после работы. И не выспавшийся. Вот. Так. Значит, давайте посмотрим. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, слушайте, 8, 9. Слушай, а какая она длиннющая. Ну вот сразу сказать, что Measure of Morality, это я буду вообще отдельным стримом проходить, потому что тут каждая миссия по часу с лишним. Они невероятно длинные. Очень прикольные, но невероятно длинные. Ну, здесь, по-моему, я насколько помню, еще и задания идут на патрули. Могу, конечно, ошибаться. По-моему, здесь еще... Да, вот Ninth Rule, это точно патруль. Да, все, я вспомнил. Вот, так что так-то именно настоящих заданий тут поменьше, но все равно приличное. Но вот эти два, это я буду прям отдельно стримом проходить, потому что они, блин, очень длинные. Там пипец. Прикольные, но, блин, с Линкольном там все дела. Вот. Пингонская. Вот, кстати, вот у меня интересно, почему-то Террен Гамбит везде Хейлы стоят. Как-то, вот почему так получилось. Кингс энд Квинс я тоже на клингоне проходил, ну чисто так вот прокликал. Ну, он прикольный. Да, ну, вот на финишной прямой мы остались, слушайте. Всего 4 сюжетные арочки осталось. Дают ачив. Ну я про эти все, да. Ну, блин, там несколько раз проходить, это помрешь. Я так понимаю, там типа разные выборы делать, если более-менее себе представляю. Ой, ясно. Так, надо будет инвентарь тоже расчистить. Ладно, это уже потом. Пойду прилягу, отдохну. Спина болит, шея болит, все. Стараюсь не в радость. Ладно, друзья, спасибо, что заходили. Алекс, спасибо за подсказку. Обязательно ролик запишу. Возможно, даже уже завтра с утреца. Вот, на другом персонаже. Вот. Завтра тогда продолжим проходить Мехвариор 5. Там тоже уже у меня на финишной прямой. Есть даже большой шанс, что, может быть, завтра его и добью. Вот. Так что как-то так. Все, тогда закругляюсь. Еще раз всем спасибо. Так. Всё, всем пока.